Welcome to another learning video by Netz Verb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb aalen. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Aalt, aalte, hat geaalt. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich aale. Du ahlst. Aalt. Wir aalen. Ihr aalt. Sie aalen. Next up is the preterite. Ich aalte. Du aaltest. Aalte. Wir aalten. Ihr aaltet. Sie aalten. Let's continue with the present perfect. Ich habe geaalt. Du hast geaalt. Hat geaalt. Wir haben geaalt. Ihr habt geaalt. Sie haben geaalt. Next up is the subjunctive one. Ich ahle. Du ahlest. Aale. Wir aalen. Ihr ahlet. Sie aalen. Now we move on to the subjunctive two. Ich aalte. Du aaltest. Aalte. Wir aalten. Ihr aaltet. Sie aalten. And finally, we'll cover the imperative. Ahle du. Aalen wir. Aalt ihr. Aalen sie. That was our today's learning video about the verb aalen. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, worder.com, spraucher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Netz Verb.